Let us consider two physical quantities A and B. Its measured values are A plus or minus delta A, and for B, B plus or minus delta B, where as we know that delta A is the absolute error in this calculation, delta B is the absolute error in this calculation. Now let Z is equal to A plus B. We are assuming that the addition of A and B results in Z. Now the measured value of Z ഇതുപോലെ തന്നെ Z is equal to Z plus or minus delta Z. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എയിനെയും ബിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. എററുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന മെഷേർഡ് വാല്യൂവിനെയും ബി എന്ന് പറയുന്ന മെഷേർഡ് വാല്യൂവിനെയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സോ ദ ഹോൾ പ്ലസ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ ഞാൻ എഴുതുന്നു. ഇസഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഇസഡ് is equal to, here two brackets, therefore first A into B, AB. Now A into delta B plus A into plus or minus delta B, therefore plus or minus A delta B. Okay, now delta A into B plus or minus delta A into B, so plus or minus delta A into B. Okay, now plus or minus delta A into delta B, plus or minus common ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് delta A delta B. But here delta A into delta B, listen, if delta A is equal to 0.1 and delta B is also 0.1, their answer will get 0.01. That is too low, very much low. So this term can be negligible. Okay. Now divide this left hand side and this right hand side by its own true value. Its own true value. That is, here true value is equal to Z. So divide LHS. Divide LHS all by Z and divide RHS by A into B. Dividing RHS by A into B. Here A and B are the true values. Now listen, Z divided by Z. Now this plus or minus. Now delta Z divided by Z. This equal to sign. Right hand side whole thing we are dividing it by AB. Okay. This AB divided by AB. This plus or minus A delta B divided by AB. Okay, now plus or minus delta A B divided by AB. Okay, fine. അവിടെ തീർന്നു. Z divided by Z, you will get 1 plus or minus delta Z divided by Z is equal to AB divided by AB 1 plus or minus common ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചെടുക്കാം. A divided by A, here B divided by B, plus or minus common എടുക്കുന്നു. ബാക്കി നമുക്കുള്ളത് എന്താണ്? delta B by B, here plus only delta A by A. ഇപ്പോൾ ഭംഗിക്ക് ആദ്യം delta A by A, delta A divided by A plus delta B divided by B. പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടേം ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി, ആദ്യത്തെ ടേം ഞാൻ രണ്ടാമത് എഴുതി. അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, പ്ലസ് അല്ലേ.
cancelling 1 1 plus or minus delta z divided by z, delta z divided by z is equal to the sum of delta a divided by a and delta b divided by b, and this is a final result and it is very important and very simple. What do you mean by this final result? When two quantities are multiplied or divided, means if you divide this a by b, you will get this similar thing. So we can conclude in multiplication and division we have only one result. What is that result? When two physical quantities with errors are multiplied or divided, എറർ ഉള്ള രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ, ദ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇൻ ദ റിസൾട്ടിലുള്ള റിലേറ്റീവ് എറർ ഈസ് ദ സം ഓഫ് റിലേറ്റീവ് എറേഴ്സ് ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ്, ദ സം ഓഫ് റിലേറ്റീവ് എറേഴ്സ് ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ എററുണ്ട്. ആ എററുള്ള രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, എററുള്ള രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം റിസൾട്ടിൽ. അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു റിസൾട്ടും കൂടി. ഇവിടെ ഞാൻ പെർസെൻറ്റേജ് എററാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഇസഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ഇൻറ്റു 100% നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു 100% പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇൻറ്റു 100%. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എററുള്ള രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ റിസൾട്ടിലെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി.